Hello everyone, good morning. Too many myths around executive MBA, right? Some people says it happens with lesser duration and some people think no boss, executive MBA तो क्या हुआ, वो भी 2 साल का ही होता है. I also hear it only happens in online mode so that your job can continue. But other says boss, job पे full stop तो लगाना ही पड़ेगा so that you can do your regular executive MBA. कुछ को लगता है प्लेसमेंट तो मिलती ही है एग्जीक्यूटिव एमबीए में, और दूसरों को लगता है एग्जीक्यूटिव एमबीए में किस बात की प्लेसमेंट. टू मेनी मिथ्स अराउंड इट, राइट? We'll burst everything in this video. But there is one fact in executive MBA, that executive MBA will demand minimum work experience. And 90% of the brands will ask that work experience will only be valid after completion of your graduation. तो ग्रेजुएशन के साथ अगर किसी ने वर्क एक्सपीरियंस किया है और वहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो 90% ब्रांड्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट हैज टू बी आफ्टर ग्रेजुएशन ओनली. एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम ऑनलाइन में भी होता है और रेगुलर में भी होता है. ऑनलाइन वाले में तो प्लेसमेंट नहीं ही मिलेगी, बट रेगुलर में आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है. लाइक ऑल अदर IIMs इफ यू सी, वहाँ पे वो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स शोकेस करते हैं इफ यू हैव ड्रॉप्ड योर जॉब एंड स्टार्टेड डूइंग इन कैंपस स्टडीज. एग्जीक्यूटिव एमबीए 1 ईयर के भी होते हैं, 15 मंथ्स के भी होते हैं, 18 मंथ्स के भी होते हैं और 2 years के भी होते हैं. यू हैव टू फोकस विच ब्रांड यू वांट टू गेट इनटू, व्हाट्स योर बजट लाइक and which program excites you the most. To give you an overview, what is the range look like? So the cheapest executive MBA I know from an Indian brand जिनकी डिग्री के अंदर executive MBA लिखा हुआ होता है, that is from DY Patil Executive MBA, recently launched by DY Patil Pune, not Mumbai. That executive MBA cost you 2.5 lakh rupees. That's, as far as I know, is the cheapest executive MBA program from an Indian brand where the degree will say executive MBA. Alright, this is the difference. There are so many other programs like OP Jindal and all where the degree does not say executive MBA, though people think because this is an MBA in 1 year, so this couldn't be an executive MBA. I know this is very confusing and that is the reason we are always here to help you. We put our WhatsApp link always in the description. अगर आप confused हैं, इतने सारे executive MBA, इतनी सारी durations, इतने सारे sample degrees और उनके approval के लिए, feel free to reach us. We understood which is the cheapest executive MBA in our country. Let's understand which is the most expensive executive MBA from an Indian brand. 2.5 is the cheapest. The range goes to 45 lakh. So that is from IIT Bombay. So IIT Bombay has an executive MBA program which costs you 45 lakh rupees, which is in collaboration with Washington University. You will find link of both the programs which I just mentioned in the description box. In case you want to explore more about it, go for it. Now let's understand the advantages and disadvantages of executive MBA. Number 1, less cohort size. Usually executive MBA programs will have less batch size. अगर हम ऑनलाइन MBA की बात करते हैं तो वहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपको लेसर बैच साइज मिलता है, तो इसकी वजह से आपके पास नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है. सेकेंड एडवांटेज ऑफ इट इज, since you will be studying in a program which has a minimum work experience criteria, so you will also be networking with work experience candidates only and not any fresher or less than 2 year or 3 year, whatever is the criteria for that program. And I know you feel special, executive written on it, right? I have seen a lot of students who actually settles for online MBA program because that fits better in their criteria, but they still say that it is executive MBA. Now let's understand about the disadvantages. Executive MBA programs are mostly expensive than the online MBA programs. You compare DY Patil, उनके executive और उनके online MBA को, नार्सी मुंजी को, या किसी भी executive MBA के एक कोई ब्रांड लीजिए जो कि दोनों ऑप्शन आपको देती हैं, तो आप देखेंगे executive MBA programs are expensive and online MBA programs are cheaper in compare to each other. My research also says the executive program studies will be little more intensive. In online MBA program who can give just 1 hour daily to their studies, वो भी manage कर सकते हैं. But with executive MBA, it has been observed and my research says that you need to give at least 2 to 3 hours on daily basis for executive MBA because the classes happen in executive MBAs are longer duration and at least 5 times a week, 3 times a week, so on. So इसलिए आपको executive MBA में ज़्यादा intensive study के लिए तैयार रहना चाहिए. Executive MBA has one more limitation which you might not know till now. It has less specialization options. Yes, आप कंपेयर करिएगा ऑनलाइन MBA में, because they get thousands of students,
they make more and more specialization. When I say they, I'm talking about the brands. But in executive MBA, it will be lesser. Last question in your mind, is there an entrance exam in executive MBA program? ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA में आपको एंट्रेंस एग्जाम ज्यादातर नहीं मिलेगा. आप किसी का भी अगर पिक करके देखते हैं तो आपको दिखेगा कि वहां पे दे डायरेक्टली हैव अ इंटरव्यू, देन यू गेट क्लियर्ड इन योर एडमिशन. आईएम्स का तो आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA करेंगे चाहे ऑफलाइन का, उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है. सो दे आर वेरी क्लियर दैट दे वांट एन एंट्रेंस एग्जाम. बट उसमें भी आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम हो जाता है, बिकॉज दे कीप अ सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम फॉर देयर ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA programs. So I am referring to online executive MBA right now. So not much pressure on entrance exam. Most of the brands except IIMs will accept you just like that with personal interview. And with IIMs, you can give their separate entrance exam, which according to the students का डिफिकल्टी लेवल जो कैट वगैरह का देखते हैं उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता है. अगर हम रेगुलर एग्जीक्यूटिव MBA की बात करते हैं जहाँ पे आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, वहां पर आपको एग्जीक्यूटिव MBA के लिए प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम होना ही चाहिए. सो आंसर टू योर क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव MBA require entrance exam? Don't worry about it. We'll take care with you. Now, if you want to check out more about executive MBA programs, we have already created a video around it. And in case you want to check about online MBA and how was my experience while doing online MBA program, you can click here. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.